Good morning, all of you students. The next topic by the chapters in a conical pendulums. What is meant by the conical pendulums? First, a simple pendulum. Conical pendulum is also a simple pendulum. Simple pendulum means a rigid support which is attached by inextensible string, flexible strings by the bob, mass of the bob, which is attached by the rigid support in inextensible strings. That is the simple pendulums in this way. Suppose an example. This is the bob. This bob which is attached by inextensible string, and this rigid support, this bob which is oscillate, that is in these forms, they have to be created by the simple pendulums. And conical pendulums, these are rigid supports which is attached by inextensible and free end which is attached by the bobs and move in a horizontals, that is the conical pendulums. Means these are bob which is a move in a horizontal direction in this of the forms. These are motion, it is the circular types of the motion. The bob should be created by the cone. The bob having the motion which is a horizontal circular types of the motion, and this rigid supports, they have to be created by the some angles in these forms. The angle should be the created. Generally, this figure as shown in the following figures by the angle, the inextensible strings. Suppose A, B should be the extensible string attached to the bob. Here, the B position, it is the rigid supports, and L which is the length of the string, and this is the bob which is a move in a conical pendulums, that is the conical shapes in a horizontal direction, that is the zoom of the forms. These are rigid supports. The bob should be attached and move in a horizontal circular types. They have to be created by the some angle theta. This figure describes by the conical pendulums. The conical pendulums, that is the tension. The B should be the position of the bob. The tension must be created by the bobs in upper, that is the supported to the rigid. They have to be the created in a gravitational force in a downward direction, but the tension of the string which is attached by the rigid supports, that is the tension of the string should be the created in a divided by the two components. These two components means a vertically positions and horizontal positions. These are supports. The angle must be created theta. The T cos of theta, it is the vertically position, and the T sin of theta should be the horizontal circular motion. The radius must be described by the horizontal direction, that is the centripetal force must be necessary on the bob. This is the centripetal force. It is the
toward to the center, then we have to be created by the circular motion. This is the inertial frame of reference. Inertial means the centripetal force should be the necessary by the bob. They have to be moving in a circular types. But the non-inertial frame of the reference, the bob should be the away by the force. That is the centrifugal force. Away from the center. That is the centrifugal force. It is the non-inertial frame of reference. For example, आपण एखादी उर्सामध्ये किंवा सर्कसमध्ये पाहतो की मेरी गो राऊंड जे असतं त्या ठिकाणी मेरी गो राऊंड वरती तुम्ही बसलेले असाल. हत्ती, घोडे, उंट हे असतं त्या ठिकाणी, त्याच्यावरती आपण बसतो. ते अटॅच असतं एक प्रकारचं त्याच्या सेंटरला. परंतु ज्यावेळेस जोरात त्या ठिकाणी फिरत असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते घोडे, हत्ती असे बाहेर फेकले जातात. बाहेर जो बसलेला व्यक्ती असतो त्याला वाटलं आपण बाहेर फेकले जातो. बाहेर फेकले जातो म्हणजे काय होतं? द सेंट्रिफ्युगल फोर्स इट इज द मूव बाय द अवे बाय द सेंटर. बाह्य बल त्या ठिकाणी क्रिया करीत असते. पण दुरून पाहणाऱ्याला असं वाटतं की त्या ठिकाणी गोल सर्कल मध्ये ते हत्ती, घोडे एक प्रकारे फिरत असतात. म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स त्या ठिकाणी क्रिएट होतो. सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज द इनर्शियल फ्रॉम ऑफ रेफरन्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स इट इज द नेसेसरी बाय द अवे फ्रॉम द सेंटर. These two force, which is the equation, should be the constant mr omega square. Then the bob should be the divided by in a two component of the force. Tension should be divided by the two component, that is the vertically downwards and it is acted toward the gravitational force mg, which is the must be provided by the gravitational force in a bob and has the weight of the mass m. Means mg, it is the weight in a vertically downward direction, and the centripetal force must be necessary in a horizontal circular motion. This is the tension of the string must be created. Therefore, the circular motions should be created in a conical pendulums. Therefore, the tension should be created by the two components, that is the centripetal force must be necessary in a t sine of theta is equal to centripetal force is equal to mr omega square. Centripetal force t sine of theta is equal to mr omega square. That is the equation first should be the produced. And also the balance must be created by the vertically downward direction. That is the t cos of theta is equal to mg in equation second should be the created. Then these two equations divided by 1 by 2. The equation 1 divided by equation 2. That is t sine of theta divided by t cos of theta is equal to mr omega square divided by mg. Here t should be cut, m should be cut,
but here the velocity should be created. Then velocity find out here, and also frequency and period. The conical pendulum must be revolving in a per unit times. That is, the frequency should be the created, and one completely circular motion of the bob, they have to be created by the period. Here period T is equal to 2 pi divided by omega. Period of a conical pendulum, and frequency n should be created. N is equal to 1 upon t. Divided by these two equation, 1 by 2 t sin of theta divided by t cos of theta is equal to m r omega square divided by mg. m या ठिकाणी कट होईल, t त्या ठिकाणी कट होईल. आपण नेहमी sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आपण त्या ठिकाणी लिहितो. परंतु या ठिकाणी आपल्याला t इज इक्वल टू पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन काढायची आणि फ्रिक्वेन्सी त्या ठिकाणी काढायची आहे. कोनिकल पेंडुलमची फ्रिक्वेन्सी आणि कोनिकल पेंडुलमचा पिरियड. पिरियड काय असतो? द कोनिकल पेंडुलम हॅव टू द कंप्लीटली वन रिव्हॉल्यूशन in a unit times. That is the periods. The conical pendulum, which is the completely one circle, that time should be the period of the pendulums. And frequency, the frequency is the number of revolution in a per unit times. They have to be created by the frequency. Here t is equal to 2 pi divided by omega, and frequency is equal to n is equal to 1 upon t. Therefore omega is equal to आपल्याला ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच अँगुलर वेलोसिटी त्या ठिकाणी क्रिएट होते आहे. The conical pendulum, which is moving along a circular types of the motion, horizontal circular types of the motion, that is the angular velocity should be created by the conical pendulums. Then angular velocity is equal to 2 pi divided by t. Rearranging terms जर केले आपण त्या ठिकाणी 2 pi divided by t, we have to be created by the angular velocity is equal to. तर velocity जी आहे आपल्याला इथं स्क्वेअर मध्ये आहे, आपल्याला स्क्वेअर रूट मध्ये त्या ठिकाणी टाकता येईल. ही क्वांटिटी जी काही आहे अंडर रूट ऑफ g sin of theta. इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन त्या ठिकाणी g sin of theta कट झाल्यानंतर mm कट झाल्यानंतर g sin of theta divided by r into cos of theta. R into cos of theta. But here r, it is the radius of a conical pendulums. These angles should be created by the in this of the forms. That is the r. It is the 90 degree. That should be the angle theta. That is the sin theta. And it is the EL length. Therefore sin theta is equal to, जर आपल्याला sin theta काढायचा असेल या ठिकाणी sin theta is equal to, आपल्याला जर काढायचा असेल हा कोन जर काढायचा असेल तर कोनासमोरील बाजू डिवाइडेड बाय कोनालगतची बाजू त्या ठिकाणी जे sin theta divided by r into divided by EL. r काढायचा असेल रेडियस इज इक्वल टू EL into sin of theta. आपल्याला रेडियस काय मिळाली r is equal to L sin of theta. L sin of theta means
a bob should be a necessary on a centripetal force then which is moving along a circular types of the motion along with the radius आपल्याला कन्सिडर करता येईल. दिस इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आपण पाहिलं इनर्शियल आणि नॉन इनर्शियल त्या ठिकाणी काय आहे. नॉन इनर्शियल म्हणजे अवे फ्रॉम द सेंटर. दिस इज द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. बाह्य बल त्या ठिकाणी क्रिया करीत असताना सेंट्रिपिटल फोर्स इट इज द डायरेक्टेड टुवर्ड द center. Therefore, radius here r is equal to L sin of theta. Then substitute by the value of r is equal to under root of g into sin of theta divided by r's value L into sin theta multiplied by cos of theta. तो या ठिकाणी साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कट होईल. मला ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय L इंटू cos ऑफ थीटा. हे इक्वेशन त्या ठिकाणी मिळालं. त्यांना नाव देऊ आपण लागलं इक्वेशन 3 must be created. Angular velocity is equal to under root of g divided by L into cos of theta. आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. पिरियड इज इक्वल टू काय आहे. पिरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाय डिवाइडेड बाय ओमेगा. Therefore, period of revolution t is equal to काय आहे 2 पाय डिवाइडेड बाय ओमेगा आहे इज इक्वल. तर या ठिकाणी काय अँगुलर वेलोसिटी रेसिप्रोकल मध्ये आहे 1 अपॉन आहे. त्या ठिकाणी therefore rearranging that term करावं लागेल आपल्याला 2 पाय into under root of g divided by L cos of theta. इथे रेसिप्रोकल आहे काही अपोजिट त्या ठिकाणी होईल म्हणजे L cos of theta divided by g. L cos of theta divided by g म्हणजे हे रेसिप्रोकल म्हणजे मल्टिप्लाय त्या ठिकाणी होईल. याला इक्वेशन आपल्याला 4 नाव द्यायचं. म्हणजे पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन किती आहे तर अंडर रूट ऑफ L cos of theta divided by g. That is the equation 4. It is the period of a conical pendulums. The conical pendulum which is revolving around a circular forms. Then another equation it is the frequency. फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काढायची. n इज इक्वल टू काय आहे तर 1 अपॉन t आहे. म्हणजे नंबर ऑफ रिव्हॉल्यूशन ऑफ द बॉल मस्ट बी क्रिएटेड बाय द फ्रिक्वेन्सी. नंबर ऑफ रिव्हॉल्यूशन इन पर युनिट टाइम्स must be created by the frequency of a conical pendulums. Therefore 1 upon t त्या ठिकाणी तुम्हाला दिलेला t ची व्हॅल्यू आपण काढली 2 पाय into under root of L cos of theta divided by g. 1 upon n is equal to 1 upon t is equal to 1 upon 2 pi into under root of. इथं मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह असतं अंडर रूट ऑफ. ते लिहिलं नाही लिहिलं तरी आपल्याला चालतं. पुन्हा त्या ठिकाणी रेसिप्रोकल त्या ठिकाणी कारण डिवाइड आहे 1 upon t काय आहे डिवाइड आहे म्हणून
1/2 हे जी काही अपोजिट दॅट इज मल्टिप्लाय होईल त्या ठिकाणी. therefore g divided by L into cos of theta. याला इक्वेशन 5 नाव. फ्रिक्वेन्सी त्या ठिकाणी काढली आपण अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय L cos of theta. इक्वेशन 5 मस्ट बी क्रिएटेड. आणि इक्वेशन 4 काय आहे तर पिरियड त्या ठिकाणी t इज इक्वल टू 2 पाय इंटू अंडर रूट ऑफ L cos of theta डिवाइडेड बाय g. The conical pendulum having the period and frequency. The equation 4 and 5 must be created by the conical pendulum having the period. That should be created by the equation 4 and frequency should be created by the equation 5. Must be created in a conical pendulum. Therefore, what is the conical pendulums? The conical pendulum which gives the motion of the bob, that is the horizontal circular motion, and also bob described by the cone, is called as the conical pendulums. And what is the simple pendulum? The simple pendulum, it is defined as the mass of the bob which is attached in an inextensible string by the rigid supports. It gives a simple pendulums. तुम्हाला प्रश्न त्या ठिकाणी विचारला जाईल परीक्षेमध्ये, व्हॉट इज द कोनिकल पेंडुलम्स अँड एक्सप्लेन द पिरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम्स, किंवा एक्सप्लेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम्स. मग आपल्याला जर पिरियड विचारला असेल तर इक्वेशन 4 पर्यंत त्या ठिकाणी लिहायचं, त्याची डेफिनेशन अगोदर द्यायची. इक्वेशन 4 इट इज द पिरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम. जर फ्रिक्वेन्सी विचारली असेल तर n इज इक्वल टू इक्वेशन 5 जे आहे अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय L cos of theta इथपर्यंत त्या ठिकाणी लिहायचं.